what were the main things that students should definitely learn these days? First and foremost suggestion, first year లోనే మీ ప్లేస్మెంట్ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది అని ఫిక్స్ అయిపోండి. So, does CGPA really matter in your career after graduation? Even my company doesn't know what my CGPA was. So, according to you, as far as placements go, what were the top things that helped you to crack your placement? You will never feel I'm perfect in DSA today. Can you share the resources or books that helped you to gain your skills in your college or after your graduation? There will be people who like cyber security. I love development. ఒకసారి నేను ఏ సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్ నేను మర్చిపోయి వేరేదంతా ప్రిపేర్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయాను. సింగిల్ మార్క్ 1 or 2 marks. It was a very borderline. How LinkedIn and GitHub were used by you? With a 9.5 pointer in college, companies doesn't really care about that. They only care about your. Every mind has a dream. Every heart has a goal. But why do few reach the top tech role? Well, according to the recent studies, out of every 1,000 applications, only 200 to 700 even get selected in big tech. What's the trick? What's the path? Let's break the myths to the math. So, how do you build a powerful resume? What are these top tech companies really looking for? To clear the fog and shine the light. To turn your doubt into clarity and myth. We have got someone truly special and smart with us today. A proud alumnus of Gayatri from the 2024 batch. He started as an intern at Microsoft and now he is rocking a full-time role there with a jaw-dropping package of 50 plus LPA. Let's welcome the one and only Ishwar Bhagirath, who has here to guide, inspire and unfold the real story behind the big tech success. So Anaya, firstly, thank you so much. Even though you're not available to meet us in person, we are glad that you're still connecting with us in online. Yeah, I wish I could meet you guys in person, but as I was unable to travel to Isaac, I'm at least doing this online. And I'm very happy to have you here, especially talking to my college juniors. Yeah, it feels so great. Definitely, Anya. We are also feeling very proud to talking with you. So your presence means us a lot for us. So without any delays, let's enter into our today's session. Sure, let's go. So Anya, where did your journey begin? So can you share your journey experience with us? How does it feel from campus talks to corporate jobs? Yeah, so my journey began even before my first year of college. నేను ఇంటర్మీడియట్లో I was studying very good. I thought I will get at least a decent college admission, but I was unable to crack any of the exams. I just lost all the exams with just a single mark, 1 or 2 marks. It was a very borderline. It feels so tough. I felt very, really, really bad. But fortunately, I got my good rank in MSET exam. But yeah, I was not so satisfied with that because that's not what I studied very hard for. To get the best out of my hard work, either I need to be in a good place or I need to continue my hard work for even more years. And అప్పుడే నా JEE అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అయింది. I started my preparation for placements. I was an innocent, dumb kid without any knowledge. I just started. I know I should do something, but I don't know how. So I took guidance from few seniors like that. I started something. I started learning the programming language and started doing problem solving. Yeah, so that's where it all started. It's way back in 2021 or 2020. And after this 4 or 5 years on journey, yeah, I'm here in my corporate job, living my dream. That's a great journey, Anya. So according to you, what were the main things that students should definitely learn these days? Yeah, so wherever you go, మీరు ఎక్కడ ఎవరిని క్వశ్చన్ అడిగినా ఆ ఆన్సర్లో ఉండేది ఏఐ అని ఓన్లీ one should be able to utilize AI to the maximum level. What is utilization? Like for example, there will be people who like machine learning. There will be people who like cyber security. I love development. Now, everyone wants to join in that same journey job. Nowadays, what the situation was, ఏ కంపెనీకి సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ అవసరం లేదు. Like if you studied 100 textbooks and you written 1,000 pages of assignments with a 9.5 pointer in college,
companies doesn't really care about that. They only care about your skill, your projects. Your projects are what represents your skill and they represent yourself. సో ఎవరైనా ఏం నేర్చుకుంటున్నా సరే వాళ్ళ డొమైన్ ఆర్ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఫీల్డ్లో ఏ నిలబడచ్చో చూసుకొని వాళ్ళని వాళ్ళు దే కెన్ మల్టిప్లై దేర్ ఎఫిషియన్సీ యూజింగ్ ఏఐ. సో యూజ్ ఏఐ టు మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ బెటర్ ఇన్ యువర్ ఓన్ డొమైన్. దాట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, always build projects. Always keep them in your resume. Always be interview prepared. They are the most important things. Because మీరు ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఆర్ మీ రెజ్యూమ్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడు మీరు అప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ ఎప్పుడైనా రావచ్చు. ఒక ఆపర్చునిటీ మీరు ప్రిపేర్డ్గా లేరు కాబట్టి పోతే ఆ పెయిన్ రియల్లీ తట్టుకోలేము. ఆల్వేస్ బీ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపేర్డ్. ట్రై టు యూజ్ ఏఐ టు మల్టిప్లై ద ఎఫిషియన్సీ. ఆల్వేస్ build projects to portray your skills, add them in your resume. That's it. That's great, Anya. So, according to you, as far as placements go, what were the top things that helped you to crack your placement? My placement? Yeah. So usually my journey to Microsoft was more like నాకు స్టార్టింగ్లో ఆన్లైన్ అసెస్మెంట్స్ అయ్యాయి. దాని తర్వాత ఒక ప్రాజెక్ట్ బిల్డింగ్ రౌండ్ అయింది. And then like multiple other rounds, and then I was able to crack my internship. Discussing about one after other, offline assessments ki not mostly using the logical reasoning and DSA definitely, and then a project building round ki not definitely using the my development skill, web development. I used to do machine learning as well, different types of technologies. So I built a project using web development and machine learning, and then I submitted that to Microsoft, through which I was able to get my internship, a software engineering internship. And yeah, after completing the internship, I also had interview round where I was asked DSA questions. So coming to the skills, DSA, my development skill, and the third and most underrated skill is having mock interviews. Mock interviews are the most useful things before you're giving any interview. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక 1 అవర్ పాటు ఏదైనా ఇంటర్వ్యూ ఆర్ ఏదైనా చదువుకున్నా, ప్రిపేర్ అయినా, ఆ 1 అవర్ టైంలో మాక్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్తే ఆ 1 అవర్ అనేది డబుల్ ఆర్ ట్రిపుల్ ఎక్కువ ఎఫిషియెంట్గా మీరు స్పెండ్ చేసినట్టు. So that's great answer, Anya. So you have mentioned that skills were more important, right? So can you share the resources or books that helped you to gain your skills in your college or after your graduation? Yeah, sure. So mostly for DSC, I used Lead Code, Geeks for Geeks, or I also practiced on HackerRank. And for development, it's more like free resources are always available. Like for example, యూట్యూబ్లో చూస్తే రియాక్ట్ చేసి ఒక మంచి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంటుంది, డిఎస్ఏకి ఇంకో మంచి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంటుంది. యూ డోంట్ నీడ్ టు స్పెండ్ థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆన్ రిసోర్సెస్. ఇఫ్ దే ఆర్ రియలీ గుడ్, yes, you can go ahead. But I spent very little money on my upskilling. I always use free resources. That's great, Anya. So this was the main confusing question that every student was struggling for that. So does CGPA really matter in your career after graduation? After graduation, no, I did not use my CGPA anywhere. Even my company doesn't know what my CGPA was. Although, yeah, I passed in all my subjects and I got a good grade. But CGPA మ్యాటర్ అవుతుందా అవదా అనే క్వశ్చన్కి వన్ షార్ప్ ఆన్సర్ ఉండదు. లెట్ మీ పుట్ ఇట్ ది అదర్ వే. డస్ CGPA మ్యాటర్ ఇన్ ఆఫ్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్, ఆన్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్, ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్? ఆన్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లో CGPA ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే అది ఒక క్రైటీరియా లాగా పెడతారు. నేను ఆన్ క్యాంపస్ అటెండ్ అవ్వలేదు బికాస్ ఐ వాస్ ప్లేస్డ్ ఈవెన్ వే బిఫోర్. I remember my friends had these criteria of above 8 or above 7.5 like that. ఎంత ఉంటే మీరు అన్నిటినీ క్వాలిఫై అవ్వగలరు చూసుకొని అంత జీపీఏ మెయింటైన్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది. యూ డోంట్ నీడ్ టు స్టడీ అవర్స్ అండ్ అవర్స్ టు మెయింటైన్ 9.8, 9.9. అండ్ ఫర్ ఆఫ్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్, yes, GPA criteria is there, but it is very less because ఆఫ్ క్యాంపస్లో అన్ని కాలేజెస్ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. మన కాలేజ్లో GPA కొంచెం అందరికీ ఎక్కువే ఉంటుంది బికాజ్
we study, or we perform well in our college, and we also have a good grading system. బయట అన్ని కాలేజెస్‌లో అంత బాగా గ్రేడ్స్ రావు. ఐఐటీస్‌లో 7 దాటితేనే ఇట్స్ చాలా ఎక్కువ జీపీఏ. Yeah. యాహ్! సో, ఆఫ్ క్యాంపస్ ప్లేస్‌మెంట్స్‌లో జీపీఏ క్రైటీరియా ఉంటుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ, వెరీ లెస్. Okay. రైట్? అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్, I don't think you do need CGPA because your skill represent you more than CGPA. So, Anaya, how could a second year and third year should use their time wisely to build a good resume or good profile? What was your suggestion? Yeah, so let us extend this question to first years as well. Okay. Let's not just focus on second years and third years. ఎందుకంటే ప్లేస్మెంట్ జర్నీ నెవర్ స్టార్ట్స్ ఇన్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఆర్ ఫోర్త్ ఇయర్. ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. That's the first thing one should realize. My first and foremost suggestion, ఫస్ట్ ఇయర్‌లోనే మీ ప్లేస్మెంట్ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది అని ఫిక్స్ అయిపోండి. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎయిమింగ్ ఫర్ ఎ వెరీ గుడ్ జాబ్. సెకండ్, ఆల్వేస్ అప్‌స్కిల్. ఫోకస్ ఆన్ అప్‌స్కిల్లింగ్. ఇక టైం ఉంటుంది, ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకోవచ్చు. ఎంజాయ్ చేయడంలో తప్పేం లేదు. ఈవెన్ ఐ ఎంజాయ్డ్. బట్ I enjoyed in the right time, not in the peak time. In a college first year, second year లో I studied a lot. Do not waste your time at all. ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్‌లో మీరు చదువుకుంటే ఎంతో ముందుకెళ్ళిపోగలరు. అందరిని దాటుకుంటూ, తన్నుకుంటూ ముందుకెళ్ళిపోతారు. నెక్స్ట్ అడ్వైస్, ఆల్వేస్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ సెమిస్టర్స్ అండ్ అప్‌స్కిల్లింగ్. మోస్ట్‌లీ ఎక్కువ మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే కాలేజ్‌లో చేరంగానే జీపీఏ అని ఒక భ్రమలో ఉండిపోతారు. No, do not get into that. GPA is important, but GPA is not everything. Upskilling is everything. Okay. దేనికి ఎంత టైం పెట్టాలో అంత టైం మీరు డెఫినెట్లీ పెట్టి తీరాలి. కమింగ్ టు అప్‌స్కిల్లింగ్, కమింగ్ టు CGPA. And most important thing, first year, second year, third year, considering the criteria or the environment in 2025, always use AI to upskill yourself, to portray your projects, to build your projects for everything. You can use AI for everything. Use it. Do not hesitate. It puts you in a better place. And it's my personal suggestion. It's always better to post your learnings on LinkedIn. Because, పోస్ట్ చేయండి అంటే చాట్‌జీపీటీకి వెళ్ళి నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ చేశాను, నాకు పోస్ట్ ఇవ్వు, పోస్ట్ చేసేస్తానని చెప్పి పోస్ట్ చేస్తే మహా అంటే 10 మందికి కూడా రీచ్ అవుతుంది. ఇది చేసే వరకు ఎదుటి వాళ్ళకి నచ్చాలి అని ఒక ఒపీనియన్‌తో మీరు పోస్ట్ చేస్తే మీ కన్సిస్టెన్సీ కనిపిస్తుంది అక్కడ. ఇట్ జస్ట్ డజంట్ మీన్ యూ జస్ట్ పోస్టెడ్. లెర్నింగ్ ఇన్ పబ్లిక్ అంటారు దాన్ని. ఆల్వేస్ ట్రై టు లెర్న్ ఇన్ పబ్లిక్. మీలాంటి లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ డెఫినెట్లీ అరౌండ్ ఉంటారు. వాళ్ళే మీతో కనెక్ట్ అవుతారు. అండ్ లాస్ట్ థింగ్, సీ హౌ సీనియర్స్ ఆర్ డూయింగ్, సీ హౌ ప్యారలల్స్ ఆర్ డూయింగ్. సీనియర్స్‌ని ఎందుకు చూడమంటున్నారంటే టు అండర్‌స్టాండ్ వాట్ ఎల్స్ యూ కుడ్ డూ. ప్యారలల్స్ ఎందుకు చూడమంటున్నాను అంటే టు అండర్‌స్టాండ్ వాట్ ఎల్స్ యువర్ అదర్స్ ఆర్ డూయింగ్. యాహ్! దట్స్ not my only advice, but a list of advices. That's great, and yeah, definitely we will use AI for sure. So, you said that you are a Microsoft intern, right? So, how was your intern experience? So, how did you approach Microsoft intern? Yeah, so basically, I was an intern. Now I am a full-time software engineer at Microsoft. నాకు ఇంటర్న్‌షిప్ ఆఫర్ ఎలా వచ్చింది అంటే ఐ వాస్ త్రూ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫ్ క్యాంపస్ హైరింగ్ విచ్ ఐ క్రాక్డ్ ఇన్ మై సెకండ్ ఇయర్ ఆఫ్ కాలేజ్. సో, నా సెకండ్ ఇయర్ 2-1 స్టార్ట్ అయినప్పుడు నేను అప్లై చేశాను మైక్రోసాఫ్ట్‌కి. I think I have gone through some 7 to 10 rounds. Online assessments, project building, interviews, etc. అన్నీ కలిపి రైట్ నౌ ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినియర్ అనేది నాకు ఆల్మోస్ట్ 7 to 10 రౌండ్స్ అయ్యాయి. అండ్ యాహ్! సో, I applied where I had a strong resume. I was interview prepared. I applied. I cleared online assessments. I built a project. I secured internship. ఆఫ్టర్ మై ఇంటర్న్‌షిప్ నా ఇంటర్న్‌షిప్ పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్‌గా నాకు ప్రీ ప్లేస్‌మెంట్ ఆఫర్ వచ్చింది. అండ్ యాహ్! I joined right after my graduation. That's great journey of your internship, Anya. So, what were your thoughts on paid internships and unpaid internships? Paid internship. Okay, let's not have it as paid or unpaid. Let's talk it in a way. Are you paying? Are you getting paid? Okay. That's great. మనీ నీకిస్తున్నారా? మీరిస్తున్నారా? డెఫినెట్లీ మనకు పే చేసే ఫస్ట్ లెట్ us categorize them. Let us talking 2 categories. Internships that pay you money.
that definitely means you are adding a value to some company. That internship is valuable for sure. Now, not all the paid internships are valuable. So there are cases where నేను ఇప్పుడు డెవలపర్ అవ్వాలనుకుంటే నాకు ఒక డిజైనర్ ఇంటర్న్షిప్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు యూజ్ అవ్వదు. సో డూ యువర్ మీ టార్గెట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టార్గెట్ యొక్క ఇంటర్న్షిప్స్ డెఫినెట్లీ యూజ్ అవుతాయి ఎయిట్ కేటగిరీలో. అన్‌పెయిడ్ ఇంటర్న్‌షిప్స్‌కి వస్తే అన్‌పెయిడ్ కాదు. వీఆర్ పేయింగ్ దెమ్ బ్యాక్. మనం మనీ ఇచ్చి మనమే వెళ్ళి పని చేయడం. ఇట్ ఈస్ ఓకే టు డూ దెమ్. బట్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ నాట్ యువర్ టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్స్. ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నాను అంటే కొన్ని ఇంటర్న్‌షిప్స్ నేను చూసినవి ఏంటి అంటే మనమే మనీ పే చేసి మనమే వేరే దగ్గర రీలొకేట్ అయ్యి వాళ్ళకి వర్క్ రోజు మనం చేసి రావాలి. టూ మచ్ ఎఫర్ట్ రియల్లీ. మీరు వాళ్ళకి పెట్టే ఆ 2 మంత్స్‌లో మీరు చదువుకుంటే ఇంకా చాలా డెవలప్ అవ్వచ్చు. బట్ there are few unpaid internships that are really useful. Like వాళ్ళకి మనం ఇచ్చే టైం కొంచెం తక్కువ ఉన్నా మనకు వచ్చే లెర్నింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాంటివి చేస్తే బెటర్. So that's a great answer, Anya. So you said that you have also enjoyed in your college life, right? So can you share the funniest incident that you have faced in your college life? Yeah, funniest is like not just for me, for everyone. నాకు ఐ మీన్ ల్యాబ్ ఎగ్జామ్స్ ఎలా అవుతాయంటే రోజుకి 2 ల్యాబ్ ఎగ్జామ్స్ అవుతూ ఉంటాయి. I was sleepless for the whole week to study for the lab exams and then mid exams and then semester exams. ఒకసారి నేను ఏ సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామో నేను మర్చిపోయి వేరేదంతా ప్రిపేర్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయాను. And then I suddenly saw another faculty member there. I was shocked to see them. I remember getting very low grade in that lab, but yeah, fortunately average covered it. And similarly what happened was నేను చదువుకొని వెళ్ళిన ఎగ్జామ్‌ని ఐ మీన్ స్వాబ్ అయిపోయాయి. ముందు వెనక్కి అలా ఆ స్వాబ్ అయిన విషయం నాకు తెలీదు. సో యాహ్! ఐ హాడ్ టు సాక్రిఫైస్ మార్క్స్ ఇన్ వన్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ వన్ ల్యాబ్. So now you are saying that was the funniest incident, but literally that was the scariest moment in semester, right? That might be a scariest moment. Because we are all Batmans in semester nights, right? Those sleepless nights were amazing. యాహ్! Of course. So Anaya, what does referral means? So how could someone get referral? ఓకే. సింపుల్ టర్మ్స్‌లో చెప్పాలి అంటే రెఫరల్ మీన్స్ రికమెండేషన్. ఒక కంపెనీలో పనిచేసే ఒక ఎంప్లాయీ నాకు వీడొకడు తెలుసు, వీడు బాగా పనిచేస్తాడు, యూ కెన్ హైర్ దెమ్ అని చెప్పే ఒక చిన్న మాటనే రెఫరల్ అంటారు. ఇట్ మైట్ నాట్ బి ఇన్ ద వర్డ్స్, బట్ ఇట్ కుడ్ బి త్రూ సమ్ ప్రొసీజర్స్. ఒక ఎంప్లాయీ మిమ్మల్ని రెఫర్ చెయ్యాలంటే ఏం కావాలి? చేయడం అంటే ఏంటి? నన్ను చాలామంది రెఫరల్‌కి అప్రోచ్ అవుతారు. నాకు వాళ్ళ ప్రొఫైల్ నచ్చితే, వాళ్ళు చెప్పిన జాబ్ ఓపెనింగ్ లింక్‌కి వీళ్ళ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌కి సెట్ అయితే, ఐ విల్ రెఫర్ దెమ్. విచ్ మీన్స్ I will tell to the recruiters that this candidate might be a good fit for this role. You can consider him. That is a referral in simple words. And coming to how to get referrals, referrals are the most overhyped things in the entire placement process. People think like getting a referral means they got a job. People think like, I want to talk to a person for a very long time to get a referral. No, referral is not the toughest step in the placement process. Getting an interview call, cracking the interview are the toughest. Getting a referral is one of the most easiest things. Why? So mostly ఎవరికీ ఎంతగా తెలుసు అంటే ఏదో రెఫరల్ ఒకటి ఉంటుందంట, మనం తీసుకొని అప్లై చేస్తే రేపటి జాబ్‌కి వచ్చి అంటారంట. ఇలాంటి రకరకాల స్టోరీస్ ఉంటాయి. రెఫరల్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే మీ రెజ్యూమే షార్ట్ లిస్టింగ్ స్టేజ్‌లో మీ ప్రొఫైల్‌కి స్ట్రెంగ్త్ యాడ్ చేయడానికి. హౌ టు గెట్ ఎ రెఫరల్? ఒక కంపెనీలో పనిచేసే ఒక ఎంప్లాయీని మీరు రీచ్ అవుట్ అయితే వాళ్ళు మీకు ఇస్తారు. హౌ టు రీచ్ అవుట్? అది తెలియకపోవడం వల్లనే అందరూ రెఫరల్‌కి అంత హైప్ ఇస్తారు. గో టు లింక్డ్ఇన్, సీ పీపుల్ వర్కింగ్ ఇన్ దాట్ కంపెనీ, రీచ్ అవుట్ టు దెమ్ వెరీ పొలైట్లీ బై షేరింగ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ లైక్ రెజ్యూమే, జాబ్ లింక్, జాబ్ ఓపెనింగ్, ఎవ్రీథింగ్. ఈవెన్ ఐ రెఫర్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. I only refer people who reached out to me in a way, and hundreds of requests వస్తాయి. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్‌లో ఒకరికి మన రెఫరల్ ఇవ్వాలి అంటే మనకు కొన్ని క్రైటీరియాస్ పెట్టుకొని ఉంటాం. లైక్ దే ప్రొఫైల్ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్, దే షుడ్ బి టాకింగ్ పొలైట్లీ. చాలు.
ఒక్క రోజులో రెఫరల్ తెచ్చుకోవడం ఎలా? సింపుల్ థింగ్, గో టు లింక్డ్ఇన్, మెసేజ్ 10 people on LinkedIn ఫర్ ద సేమ్ కంపెనీ, ఐ మీన్ ఫర్ ద సేమ్ రోల్. 1 డేలో మీకు రెస్పాన్స్ రాకపోతే ఒక ఫాలో అప్ పెట్టండి. సెకండ్ డేకి మీకు రెఫరల్ వచ్చేసి ఉంటుంది. ఐఎమ్ డామ్ ష్యూర్ ఐ డిడ్ దట్, ఐ గాట్ రెఫరల్. That's great, Anya. And also you mentioned that LinkedIn was most helpful platform for you, right? So in any perspective, how LinkedIn and GitHub were used by you? In my case, it's completely different because I was an early placed person. సో నాకు లింక్డ్ఇన్ ఇవన్నిట్లో నాకు ఇంకా బెటర్ అయ్యే ముందే నాకు ఆఫర్ కూడా వచ్చింది. బట్ it is useful for me in terms of networking. Like for example, only through LinkedIn I was able to know that my seniors did something in Microsoft off-campus program. Only through LinkedIn I got to know that Microsoft off-campus program is open now, I should go and apply. And LinkedIn was the only reason for me to know who else applied for that. We made a community. We helped each other in terms of how their work was going, what their managers said to them, like that. And coming to how LinkedIn is useful for students, networking, to know opportunities, to know how others perform, like how seniors perform, how your parallels are performing. They are the 3 things. Coming to GitHub, your resume equals to your GitHub. I mean, your resume లో ఒక సబ్ పార్టే మీ GitHub అంతే. మీ GitHub ప్రొఫైల్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది, ఇట్ మీన్స్ యూ డిడ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ఓపెన్ సోర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆర్ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ దాట్. అన్నీ మీరు తెచ్చి రెస్యూమ్లో పెట్టుకుంటారు. అట్లీస్ట్ దాట్స్ మై పర్స్పెక్టివ్. ఐ వాజ్ నాట్ మచ్ ఇన్ టు GitHub. So is it worth to maintain good profile in GitHub? And then having a good GitHub profile is definitely useful. It's not like అది మీరు ఎంత చేసినా యూస్ లేదని కాదు. GitHub profile బాగాలేని వాడు GitHub profile బాగున్న వాడిని కంపేర్ చేస్తే డెఫినెట్లీ వెయిట్ ఈస్ టువర్డ్స్ ద వన్ హూ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ GitHub profile. So Anya, coming to interviews, can you explain us the process, step by step process mainly of interviews? Yeah, sure. So usually, let us not just directly go to the interviews. Let us come from the before stages where people are most confused. ఇంటర్వ్యూ కాల్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మీరు ముందు రౌండ్స్ అన్ని పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు. సో యూ షుడ్ నో వాట్ ఆర్ ద బిఫోర్ రౌండ్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. ఒక కంపెనీకి మీకు రిలేషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఫ్రమ్ యువర్ జాబ్ అప్లికేషన్, రైట్? ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ రెస్యూమే షార్ట్ లిస్టింగ్. రెస్యూమే షార్ట్ లిస్టింగ్ ఇట్ గివ్స్ అయితే రెఫరెన్స్, right? Applying with referrals always, no matter what the company is, what the role is. Second, మీ రెస్యూమే షార్ట్ లిస్ట్ అయింది అని మీకు కమ్యూనికేషన్ వస్తే మీకు ఆన్లైన్ అసెస్మెంట్ వస్తుంది. ఇయర్ కమ్స్ టిపికల్ పార్ట్. సో పీపుల్ ఎక్కువ దేని మీద స్పెండ్ చేస్తారు అంటే గ్రూప్ డిస్కషన్స్ అని, లాజికల్ రీజనింగ్, యాప్టిట్యూడ్, రకరకాల మీద స్పెండ్ చేస్తారు. అండ్ దెన్ పీపుల్ గెట్ ఓవర్వెల్డ్ రైట్ ఎట్ ద వెర్బల్ స్టేజ్ ఆర్ సంథింగ్. టు మేక్ ఇట్ క్లియర్, ఆన్లైన్ అసెస్మెంట్స్లో ఉండేవి ఓన్లీ ఫ్యూ థింగ్స్. ఫస్ట్ వన్ డిఎస్ఏ ఆర్ కోడింగ్ రౌండ్. సెకండ్ వన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఫండమెంటల్స్, ఇట్ విల్ బి MCQs or something. థర్డ్ వన్ లాజికల్ ఆర్ యాప్టిట్యూడ్ ఆర్ రీజనింగ్, రకరకాలు అంటారు. ఈ మైట్ కమ్ అండర్ సేమ్ కేటగిరీ. ఫోర్త్ వెర్బల్. అంతకు మించి నాకు తెలిసైతే ఇంకేం రౌండ్స్ ఉండవు ఆన్లైన్ అసెస్మెంట్స్లో. అండ్ అసెస్మెంట్స్ now comes the actual part, interviews. ఇంటర్వ్యూస్లో 2 రకాలు, టెక్నికల్, నాన్ టెక్నికల్. టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూస్లో ఏముంటాయంటే క్వశ్చన్స్ ఆన్ డిఎస్ఏ, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఫండమెంటల్స్, రెజ్యూమే బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఏ ఊరు నుంచి అవి కాదు. బ్యాక్గ్రౌండ్ మీన్స్ వేర్ ఆల్ యూ వర్క్, విచ్ ప్రాజెక్ట్ డిడ్ యూ వర్క్ ఆన్, వాట్ ఆర్ యువర్ లెర్నింగ్స్, రైట్? నాన్ టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూస్లో ఏమవుతాయి అంటే బిహేవియరల్ రౌండ్స్ అవుతాయి. బిహేవియరల్ మీన్స్ ఈ సిచ్యువేషన్లో ఈ రకంగా అయితే మీరు ఏం చేస్తారు, అలాంటివి. యూజువల్లీ యూ షుడ్ గెట్ ప్రిపేర్డ్ అండ్ ఆన్సర్ దెమ్ విత్ కామన్ సెన్స్. నెక్స్ట్ రౌండ్స్ మేబీ హెచ్ఆర్ రౌండ్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంపెనీ. యూజువల్లీ దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్: రెజ్యూమే షార్ట్ లిస్టింగ్, ఆన్లైన్ అసెస్మెంట్, ఇంటర్వ్యూస్లో టెక్నికల్, నాన్ టెక్నికల్.
maybe HR round or not. That's it. So, Anaya, you shared about the step-by-step process of interview. Yes. Can you also share what were the strategies or mistakes that students should definitely avoid during placements or interviews? Sure. So definitely one of the best piece of advice I ever received was take mock interviews. Participating mock interviews. మీరు ఏ కంపెనీకైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే ముందు ఆ కంపెనీలో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్తో మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోవడం ద బెస్ట్ ఎవర్ అడ్వైస్ బికాస్ యూ విల్ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్సైట్స్ అబౌట్ ద ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ హౌ టు యాక్చువల్లీ క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ ద పీపుల్ హూ గాట్ ఇంటర్వ్యూ కాల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి వచ్చింది కేవలం డిఎస్ఏ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడం, ఆర్ దే ఓన్లీ నో హౌ టు బిల్డ్ అ ప్రాజెక్ట్ బట్ దే డోంట్ నో హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ వెల్. Explanation or communication skills only come after practicing. Communication doesn't mean English. Communication means the way you portray the thoughts. Language is not a barrier there, right? To perform well in interviews, give mock interview, to develop yourself in the way you explain it to the interviewer in the most short and concise way to convey as much information as possible. That's great. That's the first advice. Yeah. And there are a few other advices. Never stop upskilling. Sometimes ఎంత కష్టపడి పని చేసినా సరే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ రిజెక్షన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. కాంపిటీషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ హ్యూజ్. నేను నేను 2024 గ్రాడ్యుయేట్, 23 గ్రాడ్యుయేట్స్, 22 గ్రాడ్యుయేట్స్ అప్పుడు అంత కాంపిటీషన్ లేదు. 22 కంటే 23 గ్రాడ్యుయేట్స్ కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. వాళ్ళకంటే నాకు కాంపిటీషన్ ఇంకా ఎక్కువ ఉండింది. నాతో పోలిస్తే మీకుండే కాంపిటీషన్ ఈజ్ హారిబుల్. Always be prepared to be in the best position. Always be prepared to accept a rejection. Not every mail you get is a successful mail or a selection mail, right? కష్టపడండి. కాంపిటీషన్ ఈజ్ బ్రూటల్ అని మాత్రం డెఫినెట్లీ రియలైజ్. డూ నాట్ స్టాప్ వర్కింగ్ హార్డ్. Thank you so much for strategies, Anaya. So, Anaya, you have mentioned that projects were main things to crack an interview or placement, right? So, on what domain you have done projects in your college? Yeah, so projects are made it, but even the more important thing is having a strong resume that has strong projects. Now, what are strong projects mean and what skills I worked on? అప్పట్లో నేను డిఫరెంట్ డొమైన్స్ మీద వర్క్ చేశాను. వెబ్ డెవలప్మెంట్, సే ఆండ్రాయిడ్ డెవలప్మెంట్, సే మషిన్ లెర్నింగ్ ఎక్సెట్రా. అండ్ దెన్ ఐ డిడ్ అ ఫ్యూ ప్రాజెక్ట్స్ ఆన్ దెమ్. నేను అన్ని చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ చేశాను బికాస్ అప్పట్లో ఏ టూల్స్ ఇంత లేవు. ఇప్పుడు మీకు ఉండే రిసోర్సెస్కి యూ కెన్ క్రియేట్ మిరాకిల్స్ విత్ ప్రాజెక్ట్స్. So, you have mentioned that you worked on different domains. So, can you say a best project that you have worked on your own domain? Yeah, so there is one project called Mentor Student Management System, which I built as a part of Microsoft off-campus hiring, where I used different technologies like React.js, machine learning, facial recognition. I was able to combine all of them together into a single project, which got me selected into Microsoft as well. That's great, Anaya. So, we are listening that DSA is more important to crack placements or interviews, right? We are listening more about DSA nowadays. So, why was DSA is important to crack an interview or placement? Yeah, so this is one of the questions even I had in my preparation days. డిఎస్సి అసలు ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఎవరు అడుగుతారు అంటే, డిఎస్సి అనేది కంపెనీస్ అడిగేది ఓన్లీ టు చెక్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబిలిటీ ఆఫ్ ఎ ప్రాబ్లమ్. నేను డిఎస్సి చేసింది నేను రియల్ లైఫ్లో వాడచ్చు వాడకపోవచ్చు, బట్ ద ప్రాక్టీస్ యాడెడ్ ఇన్ ఇట్, ద డీబగింగ్ యాడెడ్ ఇన్ ఇట్ డెఫినెట్లీ ఈస్ హెల్పింగ్ మీ ఇన్ మై జాబ్. అండ్ నౌ why is it helpful for students during interview process? Two types of companies ఉంటాయి, service-based companies, product-based companies. I don't know much about service-based companies. Coming to product-based interviews, they are completely based on DSA mostly, right? So there is, I don't want to name companies,
But there are a lot of companies that pay 50 LPA, 60 LPA just based on DSA. The stronger you are in DSA, the better you have a chance to crack those companies. Now, how to do DSA and how to perform it well in interviews. Now comes another big thing is DSA. Wait. Now people think like, yes, now I completed DSA in my second year, first semester of my studies. I'm perfect. I'm excellent. మీకు కాలేజ్లో చెప్పే డిఎస్ఏ దేనికి యూజ్ అవ్వదు. ఓకే, డిఎస్ఏ is not just a conceptual thing. DSA is not just a 10 pages assignment. DSA is a big thing which needs a lot of practice. How to practice? How did I practice? I was able to practice DSA by different platforms like Geeks for Geeks, Lead Code, a lot other platforms as well. అప్పట్లో నాకు అన్ని రిసోర్సెస్ కూడా లేవు. అప్పుడప్పుడు ఈ డిఎస్ఏ షీట్స్ అవి వస్తూ ఉన్నాయి. ఐ జస్ట్ పిక్ వన్ డిఎస్ఏ షీట్ అండ్ ఐ ట్రై టు కంప్లీట్ ఇట్. Was unable to complete it. I tried around 3 or 4 attempts to finish it. Almost 1 year complete గా నేను నాకు ఎఫర్ట్ పెట్టి తర్వాత నేను డిఎస్ఏ కంప్లీట్ చేయగలిగాను. అండ్ ఇప్పుడు మీకు ఉండే రిసోర్సెస్ చాలా ఎక్కువ. యూ కెన్ లెర్న్. అంటే నేను పట్టేంత స్ట్రగుల్ మీరు ఇప్పుడు పడాల్సిన అవసరం లేదు. So Anya, you said DSA is very important and many companies were asking DSA, right? So how to test ourselves that we are perfect in DSA or not? Yeah, so this is one of the most common questions I get. You will never feel I'm perfect in DSA today. మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసినా నాకు డిఎస్ఏ వచ్చేసింది అనే ఫీలింగ్ ఎప్పటికీ ఎవరికి రాదు. బట్ టు బి ఆన్ ద సేఫర్ సైడ్, దేర్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ యూ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. First and foremost important thing, DSA that you study in semesters is not the required one. It is completely not useful at all. Now, the important thing is your practice. What does it mean by DSA practice and how should you calculate your ability from that? 10 questions ఒక కాన్సెప్ట్లో మీరు చేసిన తర్వాత 11th క్వశ్చన్ మీరు చేయగలుగుతున్నారా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నో, దెన్ యూ డిడ్ నాట్ డూ ఫస్ట్ 10 క్వశ్చన్స్ ప్రాపర్లీ. ఏ కాన్సెప్ట్లో అయినా మహా అంటే 10 to 15 క్వశ్చన్స్, 10 to 15 మోడల్స్ ఉంటాయి అంతే. ఆ మోడల్స్ని ఎండ్ టు ఎండ్ అర్థం చేసుకుంటే ఆ కాన్సెప్ట్లో ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా యూ క్యాన్ సాల్వ్. రైట్? ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చేసిన తర్వాత మీరు దాన్ని మళ్ళీ సాల్వ్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు చేయలేకపోతే లైక్ డిఎస్ఏ రాలేదు అని. ఫర్ దట్ యూ నీడ్ టు రివైజ్, యూ నీడ్ టు కీప్ రివైజింగ్. రైట్? అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్, ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని ఒక డిఎస్ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. దే డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు రైట్ ద కోడ్, దే ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సొల్యూషన్. ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీన్స్ you just don't need to like for example, I recently had a discussion regarding this with one of the students who is preparing for her interviews. I asked her a simple DSA question and she started, I will use a for loop to iterate on the array. In each iteration I will increment this value like that. No, that is not the proper way of answering. మీరు అలా ఆన్సర్ చేశారు అంటే you understood the question in a wrong way, you understood solution in a wrong way, you just memorized the solution. You should be able to explain your thought process. థాట్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు చెప్పగలం? ప్రాబ్లమ్స్ మీద గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ నుంచి క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. రైట్? ఎవరైనా ఇప్పుడు ఒక కొత్త క్వశ్చన్ అడిగితే ఇంటర్వ్యూస్ డు నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు జస్ట్ గో అండ్ రైట్ ద కోడ్. దే ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు అడగగలరు? మీరు ప్రాక్టీస్ కరెక్ట్గా చేసినప్పుడు. కరెక్ట్గా చేయడం మీన్స్ మీరు చేసిన క్వశ్చన్లో ఎండ్ టు ఎండ్ ఏ రకంగా అడిగినా సరే ఈ పని ఎందుకు చేసావంటే చెప్పగలగడం. You should be able to answer the questions. You should be able to ask more questions. You should be able to answer the question in a story format. So Anya, సో ఆ రకంగా మీరు సపోజ్ దీని డైలీ లైఫ్ అదే ప్రతిసారి మీకు ఇంటర్వ్యూయర్స్ ఉండరు, ప్రతిసారి ఇంటర్వ్యూలో మీరు కూర్చోలేరు. ఫర్ దిస్ you could just ask your friends to take a mock interview of you, or you could just ask them to ask you DSA question. Explain it to them. Explain it to them in a way you do not get into code. You just explain it level wise. Level 1, your idea. Level 2, your solution. Level 3, parts of the solution. Level 4, to get into the code. Right?
So that's great, Anya. So you have mentioned DSA is very important, and you also mentioned resources, and you also mentioned us how to be perfect in DSA also. So another question from this domain only, other than DSA, what was the most important topic that companies will definitely ask, according to you? Yeah, so ESA is almost the only thing that companies definitely ask. I'm only talking about the product-based companies. And for the people with experience, it is like a system design అడుగుతారు, ఇంకొందరిని machine coding అడుగుతారు, low level design అడుగుతారు, etc. But I don't think it is needed for the fresher level. Coming to the other side, they might be people who ask you computer science fundamental questions, like questions on operating systems, DBMS, or DBMS, etc., like allied subjects and SQL. సో మీరు ఒక కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్ అన్నప్పుడు ఆ ఫండమెంటల్ సబ్జెక్ట్స్ మీద మీకు కంప్లీట్ క్లారిటీ ఉండాలి. ఆ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ షూర్లీ ఎక్స్పెక్ట్ అండ్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దెమ్. సో Anya, let us end our podcast with a final question. సో ఇప్పుడు నీ దగ్గరికి ఫర్ సపోజ్ ఓ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ ఇద్దరు వచ్చారు, నీ ముందు ఉన్నారు వాళ్ళు. సో ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్కి నువ్వు ఎలాంటి అడ్వైస్ ఇస్తావు ఇంజనీరింగ్ స్టార్ట్ చేసేవాడికి, అండ్ ఆల్రెడీ ప్లేస్మెంట్స్కి దగ్గరలో ఉన్నాడు ఆల్మోస్ట్ థర్డ్ ఇయర్ వాడు, తనకి ఎలాంటి సజెషన్ ఇస్తావు? యా, సో ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు డెఫినెట్లీ ఒకటే అడ్వైస్ ఇస్తాను. కాలేజ్ ఈజ్ నాట్ ద ఓన్లీ ప్లేస్ వేర్ యూ కుడ్ ఎంజాయ్. కాలేజ్లో నిజంగా కష్టపడి చదివితే లైఫ్ లాంగ్ కావాల్సినంత ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఎంజాయ్మెంట్ మీన్స్ రైట్ ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్ యూ కెన్ టేక్ ద ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఎంఆర్పి చూడకుండా ఒకటి కొనగలిగే ఒక ఫ్రీడమ్ మీకు ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మీరు చదువుకుంటే మీ బ్రెయిన్కి వచ్చిన ఏ ప్లేస్కైనా యూ కెన్ గో అండ్ ట్రావెల్. కీప్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ మైండ్, బీ సిన్సియర్, స్టార్ట్ ఎర్లీ, బీ కన్సిస్టెంట్. మీరు ఎంత ముందు మొదలు పెడితే అంత త్వరగా రిజల్ట్ చూడగలరు. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఆల్వేస్ బీ క్లియర్ విత్ యువర్ ప్రయారిటీస్. ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్ సో కొందరు ఏం చేస్తారు అంటే, నేను ఒక కంపెనీ పెట్టాలనుకుంటున్నాను అని ఒక 6 months పాటు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ టైం వేస్ట్ చేసేస్తారు. దాని తర్వాత నాకు డిఎస్ఏ ఇష్టం అని చెప్పి ఇంకో 6 months టైం వేస్ట్ చేసేస్తారు. నో, డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం అట్ ఆల్. టాక్ టు పీపుల్, get conclusions. Never completely rely on AI tools for your life decisions. Like for example, ఒక టార్గెట్ మీరు ఫిక్స్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ChatGPTతో మాట్లాడేసి అది నాకు ఈ 10 చెప్పింది, ఈ 2 నాకు నచ్చేది, నేను ఈ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా అనుకోవద్దు. టాక్ టు సీనియర్స్, టాక్ టు పీపుల్ హూ ఆర్ దేర్ ఇన్ దాట్ ఫీల్డ్, టేక్ ఎ డెసిషన్, ఆస్క్ దెమ్ రిసోర్సెస్, రోడ్ మ్యాప్. స్టార్ట్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్. డూ నాట్ వేస్ట్ టైమ్ ఇన్ కాలేజ్. కాలేజ్ స్టడీస్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. That's the first year. Up to third year student. And yeah, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన రియలైజేషన్స్ అన్నీ థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్కి ఆల్రెడీ వచ్చేసి ఉంటాయి. 99.999% ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అన్నయ్య ప్లేస్మెంట్ ఎలా, అన్నయ్య కథ ఎలా, ఇదేలా ఇదేలా అని అడుగుతారు. ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే అన్నయ్య హౌ డిడ్ యూ ఎంజాయ్, హౌ కెన్ ఐ ఎంజాయ్ అని అడుగుతారు. బికాస్ నేను ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఇదంతా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ప్లేస్మెంట్ ఇంపార్టెంట్, టైం లేదు అని. దే నో దాట్. నా అడ్వైస్ ఫర్ థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్, మీకు జాబ్ కావాలా, హైయర్ స్టడీస్కి వెళ్ళాలా, ఎక్సెట్రా డెసిషన్ తీసుకోవాల్సిన టైం మీకు థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చేస్తుంది. నా కేసులో ఏమైంది అంటే, ఐ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ బోత్. నాకు మైక్రోసాఫ్ట్లో రాకపోతే నేను నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ ఇంటేక్కి నేను యూఎస్ వెళ్ళిపోవడానికి రెడీ అయిపోయాను. మాస్టర్స్ కూడా నేను ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నాను. థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ షుడ్ బీ వెల్ అవేర్ అబౌట్ ద ఆపర్చునిటీస్. గేట్, మాస్టర్స్, ప్లేస్మెంట్ ఎక్సెట్రా ప్రతి ఒక్కరి ప్లేస్మెంట్కి రావాలని లేదు. ద నెక్స్ట్ థింగ్, ఏది ఫిక్స్ అయితే దాని పట్ల డెడికేటెడ్గా వర్క్ చేయండి. థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చాక కూడా ఇంకా చాలా ఛాన్స్ ఉంటుంది. ప్లేస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, కంపెనీస్ని క్రాక్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. టాక్ టు సీనియర్స్, ఆస్క్ ఫర్ ద ఎగ్జాక్ట్ రోడ్ మ్యాప్ టు ఫాలో. బ్లైండ్లీ స్టార్ట్ ఇట్, ఫర్గెట్ అబౌట్ యువర్ ఫుడ్ అండ్ స్లీప్, జస్ట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ హెల్త్. గుడ్డులాగా చదవండి అంటారు కదా, చదవండి, వస్తుంది. అండ్ థర్డ్ ఇయర్ అని చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు ఫోర్త్ ఇయర్కి వద్దాం. కొందరికి క్వశ్చన్స్ అన్ని ఫోర్త్ ఇయర్లో వస్తాయి. వాళ్ళకి ఇదే ఇంకా చాలా ఇంటెన్సిఫై చేసి చెప్పినట్టు, దే ఈవెన్ డూ నాట్ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు ఎక్స్ప్లోర్ వాట్ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ దెమ్. దే షుడ్ ఫిక్స్ సంథింగ్, దే షుడ్ వర్క్ ఆన్ దట్. కొందరు ఇంకా ఫోర్త్ ఇయర్కి వచ్చాక కూడా టైం వేస్ట్ ఆర్ ఎంజాయ్మెంట్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ ఓకే టు ఎంజాయ్, నాట్ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ యువర్ కెరీర్.
సో అన్నయ్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఆల్సో ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ కాలేజ్ వాళ్ళకే కాదు అండ్ కాలేజ్లో జూనియర్స్ కానీ ఇప్పుడు కాలేజ్లో 4th ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ బయట వాళ్ళకి కానీ ఇలాంటి డౌట్స్ కానీ ఉంటే నిన్ను ఎలా రీచ్ అవ్వచ్చు? మా లింక్డ్ఇన్ డిఎమ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఓపెన్. నాకు ఎవరు మెసేజ్ చేసినా నేను ఆల్మోస్ట్ అందరికీ రెస్పాండ్ అవుతాను. అండ్ మీరు కొంచెం అడిగే ముందు ప్రేయర్ రీసెర్చ్ కొంచెం చేసి రీచ్ అవుట్ అయితే ఇట్ విల్ బీ ఈజియర్ ఫర్ మీ టు ఆన్సర్ యూ ఈవెన్ బెటర్. బికాస్ ద quantity of messages I get is very huge. And on this occasion, I'd also like to tell that today I crossed 20,000 followers on LinkedIn. Oh. And I'm happy to share. And I'm happy to do my first podcast, that too with you, with my college. Yeah, hearty congratulations అన్నయ్య. 20,000 followers is not a joke. Hearty congratulations for that and achieving that. సో అండ్ ఖచ్చితంగా ఈ పాడ్కాస్ట్ అనేది చాలా మందికి ఇన్ఫర్మేటివ్గా హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. చాలామంది డౌట్స్ క్లారిఫై అయ్యి ఉంటాయి, చాలామందికి హెల్ప్ అవుతుంది ఫ్యూచర్లో కూడా. అండ్ 4th ఇయర్స్ వాళ్ళకి కూడా చాలా మంచి రూట్ మ్యాప్ అనేది ఇచ్చావు నువ్వు, ఎంఎస్కి వెళ్ళాలా, మాస్టర్స్కి వెళ్ళాలా, లేకపోతే ప్లేస్మెంట్స్లోకి వెళ్ళాలనేసి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్. అండ్ చాలామంది డౌట్స్ కూడా క్లారిఫై చేసావు అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. Most welcome. I'm really happy talking with you. I mean, you're asking the questions, Kane. They're very informative questions, and I'm happy to share whatever I knew. I hope it helps for everyone. సో డెఫినెట్లీ అన్నయ్య. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ అన్నయ్య. Most welcome. థ్యాంక్ యూ.